Yes, Miss Re. No, no review. Bukan review. Bukan review anak-anak Miss. About word problem solving. Ya, about word problem solving. Not review, bukan review. Yes, like that, Evander. Miss Re will show you this the paper. Oke, Miss akan tunjukkan kertasnya ya. The title is a word problem solving. Solving word problems. I'm so sorry. Yeah, solving word problems. This one the paper like this. Can you see now? This is the paper, kids. Yeah. Okay. Okay, just one page, hanya satu lembar aja dia yang seperti ini dia. Not review, bukan review, not review papers, bukan kertas review, anak-anak Miss. Like this, the paper. Yes, like that, Widya. My Yeah. internet is not stable, Miss. Yeah, same at school like that also sometimes. That's why Miss Ray just now let to start our Zoom because bad connection. Okay, already students, have you took this paper? Sudah ambil kertasnya ini? Already? Okay, already ya. Okay, so now please write your name. Tulis nama anak-anak Miss dulu. Write your name. Tulis namanya ya. Aldrich, where is your paper, Bang? Okay. Please take this paper. Write your name, Luis. Tulis namanya, Bang. Already. Saya sudah di luar, Miss, tulisnya. Oh, iya. Okay, good job. Already, Miss. Like that. Try to speak English. Evelyn, Abisai, turn on your video and then take this paper, Kak. Evelyn and Abisai, ambil kertasnya ini about solving word problems. Already. Okay, nice. And then write your class name, tulis nama kelasnya, write star class, tulis yang di nomor 2. This one. Ready? And then the third, yang ketiga, write the date. Okay, Miss Renata will show you the date. Miss akan tunjukkan tanggal kita hari ini ya. Okay, write the date. Today is Monday, 13 September 2021. Evelyn, where is your paper, Kak? Evelyn, mana kertasnya? Ya, Bu. Kertasnya masih sama Omninya, belum diambil. Oke, Bu. Okay, Zio, finish to write the date.
Finish, Bang. Finish. Finish. Already, Miss. Already. How about the other? Okay. So now, let's say the date first ya kids. Kita bilang tanggal kita dulu hari ini ya. Repeat after Miss Ray. Today is Monday, 13 September 2021. Today is Monday. Today is Monday, 13 September 2021. Today is Monday. September 2021. Today is Monday, 13 September 2021. Okay, nice. So kids, let's do our assignment. Today in math, we just do our assignment about solving word problems memecahkan soal cerita, mengerjakan masalah-masalah yang ada di soal cerita. Okay, Miss Ray will give you example first Miss akan kasih contoh dulu yang pertama kepada anak-anak Miss Ray ya. Okay, can you read? Natasha? Please read, Kak. Miss Ray and Miss Ayang have 7 markers. Miss Ray has 3 markers. How many markers has Miss Ayang? Iya, contohnya di sini ada Miss Ray dan Miss Ayang itu punya 7 spidol, markers in bahasa spidol. Punya 7 spidol, kemudian Miss Ray hanya punya 3 marker, hanya punya 3 spidol. Lalu pertanyaannya berapa spidol yang dipunya Miss Ayang? So it means jadi itu artinya about subtraction. Kita mau belajar tentang kurang-kurang. Ya, 7 minus 3 is equal to 4. So, it means jadi itu artinya so Miss Ayang has 4 markers. Beginilah nanti cara anak-anak Miss mengerjakan di kertasnya. Jawabannya harus seperti ini. You have to write the way. Harus tulis jalannya. Bukan hanya langsung tulis jawabannya 4. No. Miss akan salahkan kalau hanya tulis 4 aja. Ya, Miss akan salahkan kalau anak-anak Miss hanya langsung tulis jawabannya. You have to write the way. Tulis jalannya. 7 minus 3 is equal to 4. Ya, so the result kesimpulannya Miss Ayang has 4 markers. Menjawabnya harus seperti yang Miss tulis ini. Ya, same with this example. Okay, next. Number 2. Ya, example, the second example. Okay. The second example, Miss Ray will point Berlian, please read. Miss Yen. Sao. Sao has 5 blue paper. Miss Yana. Yana take some blue paper. There are 3 blue paper left. How many blue papers does Miss Yana take? Okay, nice.
Nice, Berlian. Thank you. Yeah, the second example, this is about Miss Sal and Miss Yana. All example talk about all homeroom in grade 1. Because there are 4 homeroom in grade 1. Okay, Miss Sal has 5 blue papers. Jadi katanya Miss Sal itu ada 5 kertas yang berwarna biru. Ya, jadi kemudian Miss Yana ambil sebagian. Ya, diambilnya sebagian. Kemudian hanya ada 3 kertas biru yang tersisa. The question is, pertanyaannya adalah berapa banyak kertas biru yang Miss Yana ambil? Same ya, you have to write the way, harus tulis jalannya. This is talk about subtraction. 5 minus 3 is equal to. So the result is, so Miss Yana takes 2 blue papers. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Oke, so let's do it our assignment today, kids. Ayo kita kerjakan latihan kita hari ini. Oke, now take your pencil. Ya, take your pencil. And then we want to do it. Miss Ray will point one student to read. Ya, please, Darren, read number 1. Dominic and Agatha have 10 pencils. Dominic has 5 pencils. How many pencils has Agatha? How many pencils has Agatha? 5, Miss. Oh, why you answer? No. Kids, please answer by yourself. Thank you, Darren. Oke, jadi ini jawab sendiri. Kita nggak boleh kasih tahu jawabannya kepada temannya ya. Please answer by yourself. Kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri. This is talk about addition or subtraction ya. Pengurangan atau penambahan ya. Oke, harus dibuat jalannya ya, harus dibuat jalannya. Contohnya 7 dikurang 2 sama dengan 5. Harus dibuat jalannya ya. Cannot make the answer directly. Jangan langsung hanya buat jawabannya. No, I don't want. Later Miss Ray make wrong. Miss buat nanti tanda silang. Salah. Kalau hanya tulis jawabannya 4 seperti ini, Miss salahkan. Salah. Oke, Aldrich, understand Bang, Aldrich? Enggak, Ma. Finish number 1, Bang. Aldrich, finish tulisan dulu. Finish number 1. Siapa yang bingung untuk mengerjakan nomor 1? Who confused? Please say to Miss Ray. I will teach you again. Coba yang bingung nomor 1, raise your hand. Miss Ray will teach again. Finish number 1, Louis. Itu nggak panjang-panjang soalnya. Belum, Miss. Sampai setengah 11 sesinya. Belum mengerti cara mengerjakannya, Louis. Belum, Miss. Kemudian siapa? Kan sudah Miss jelaskan, Bang. Coba, Miss mau tanya Louis. Louis itu tentang kurang-kurang atau tambah-tambah? Kurang-kurang, Miss. Ya udah, Tambah-tambah. Hah? Kurang-kurang atau tambah-tambah? Tambah-tambah. Tambah-tambah. Oke, Miss jelaskan lagi. Miss jelaskan dalam bahasa Indonesia, Louis. Please be focus. Louis fokus ya. Oke, Miss akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Louis fokus. Nomor 1, si Dominic dan Agatha mempunyai 10 pensil. Ya, si Dominic dan si Agatha punya 10 pensil. Tapi si Dominic itu hanya punya 5.
Dua-dua mereka punya 10. Tapi kalau dipisahkan, si Dominic hanya punya 5 pensil. Pertanyaannya, berapa pensil yang dipunya Agatha? Jadi ini tentang kurang-kurang atau tambah-tambah, Luis? Tambah-tambah. Kurang-kurang. Luis nggak fokus masih kan? Awalnya mereka berdua punya 10 pensil, Luis. Awalnya mereka punya, kan nggak fokus. Abang nggak dengarkan, Miss? Awalnya mereka berdua punya 10 pensil, Luis. Tapi Dominic hanya punya 5. Kalau dipisahkan, si Dominic hanya punya 5. Pertanyaannya, berapa banyak pensil yang dipunya Agatha? Kerjakan di sini, Luis. Tulis jalannya, berapa dikurang berapa sama dengan berapa. Tulis di sampingnya. Harus fokus, Bang. Cannot play. Oke, next, number 2. Miss Ray will point one student to read again. Okay, number 2, please, Valrisa, read. There are 8 books on the desk. Then take host some books. There are 3 books left. How many books does Darren take? Okay, thank you, Valrisa. Ya, Miss Ray will translate in bahasa. There are, ya, ada 8 buku di atas meja. Ya, dengarkan Miss baik-baik ya, especially for Louis. Ya, jadi awalnya pertama-tama itu ada 8 buku di atas meja. Kemudian tiba-tiba si Darren, oh Darren namanya di sini ada. Darren ambil sebagian bukunya. Darren take some books. Ya, Darren ambil sebagian bukunya. Kemudian apa yang terjadi? There are 3 books left. Setelah diambil sama si Darren, ternyata yang tertinggal di atas meja hanya 3 buku lagi. Pertanyaannya, berapa buku yang telah diambil oleh Darren? Berapa buku yang diambil oleh Darren? Awalnya ada 8. Tapi tertinggal 3. Berapa yang diambil? Make the way. Make the way. Dua jalannya. Oke, this is talk about subtraction or addition. Awalnya ada 8, tapi berkurang tinggal 3 di atas meja. Nah, Miss Ray udah kasih clue-nya. Miss Ray udah di-give the clue. Ini tambah-tambah atau kurang-kurang? Okay, next, number 3. Miss Ray point one student to read again. Miss Ray point Evander, read number 3. Jessica have 6 papers. No. Jessica has 6 grapes. Jessica have 6 grapes. Has 2 grapes. grapes. Full. Full. How many grapes are left? Left. Okay, nice. Thank you. Iya, Miss Ray will translate in bahasa. Jessica punya 6 anggur. Pertama-tama Gilbert si Hombing, ya, si Jessica punya 6 anggur. Ya. Kemudian tiba-tiba pas dia jalan,
Anggurnya 2 terjatuh. 2 anggur jatuh. Oke, awalnya dia punya 6, kemudian 2 jatuh. Pertanyaannya, berapa banyak anggur yang tersisa? Yang masih bagus, yang masih dipegang oleh Jessica berapa lagi? Awalnya 6, jatuh 2. This is talk about subtraction or addition. So easy, number 3 ya. Nomor 3 mudah sekali. So easy. Okay, next number 4. Kita nomor 4, Miss Repoin. Michelle, read number 4, Kak. Yes, Miss. Okay. Evelyn has 7 cakes. Evelyn gave another 2 cakes. How many cakes has Evelyn now? Okay, it's great, my Michelle. Thank you. Yes, awalnya si Evelyn punya 7 kue. Are you sure Evelyn punya 7 kue? Mana Evelyn? Where is Evelyn? Evelyn punya 7 kue. Oh iya. Kemudian si Evelyn beri kepada mamanya, dikasihnya ke mamanya 2 kue. Awalnya 7 kue si Evelyn. Tiba-tiba dia beri ke mamanya 2 kue. Nah, pertanyaannya, how many cakes has Evelyn now? Sekarang berapa banyak kue yang dipunya Evelyn? Awalnya 7, dikasih ke mamanya 2. Berarti tinggal berapa lagi ya kue Evelyn ya? Okay, that is so easy. Where are you, Aldrich? Kemana Aldrich ini? Okay, next number 5. Number 5, Miss Repoin. Deandra. Ten birds are flying. 10 birds are flying. 7 birds are conquered. Caught. What? Yes. Caught. 7 birds are caught in a web. How many birds are still flying? Yes, thank you, Deandra. 10 birds are flying, 7 birds are caught in a web. Ya, jadi katanya 10 burung itu sedang terbang. Tiba-tiba 7 burung itu terperangkap di sarang. Ya, terperangkap di sarang. Oke. Kemudian how many birds are still flying? Jadi berapa banyak lagi ya burungnya masih terbang ya? Oke. Oke, Miss Ray give you the clue. That is ya number 1 until number 5 that is talk about subtraction ya. Miss udah kasih bocorannya. Nomor 1 sampai nomor 5 itu tentang kurang-kurang. Siapa yang benar? Who's correct? Siapa yang benar? Atau ada yang buat tentang tambah-tambah? Or any student make about addition? No? No. Miss. All about What? All about subtraction, Miss. Okay, yes, all about subtraction.
What, Aldrich? Finish, Aldrich. Tadi Miss saya finish. What, Bang? Tadi Diandra Miss. Oke. Tadi saya finish. Oke, kids. Oh, Miss Kenjo permisi ke toilet. Oh ya, oke. I'm so sorry. Oke, students, for the finish, we will end this Zoom. Kita akan sudahi Zoom ini ya. Later we will continue for English subject. Nanti kita lanjutkan mata pelajaran Inggris lagi. Oke, kids, ya, Miss Renata mau bilang, please stick the paper on your exercise book. Jadi, kertas yang barusan dikerjakan itu harus ditempel di buku latihannya. Harus ditempel di buku latihannya. So, on Friday, jadi hari Jumat, yang dikumpul bukan kertasnya, not your paper. But you have to collect your exercise book. Tapi yang dikumpul buku latihannya. Karena di buku latihannya sudah ada kertasnya. Okay? Don't forget to stick. Ya, collect the book on Friday. Bye-bye. See you, students.